রেকর্ডিং স্টার্ট করলাম। সবাই নোটিস করি, ক্যামেরা অফ করে দাও। ওকে, আজকে আমাদের মেইন টপিক হলো মোমেন্ট। মোমেন্ট জিনিসটা কি দেখি আমরা। The turning effect of a force is known as moment. It is the product of the force multiplied by the perpendicular distance. এই যে perpendicular distance, this is super important. এই perpendicular distance এর উপরে বেস করে অনেক ঘুরায় পেঁচায় কোশ্চেন আসে। আমি প্রত্যেকটা দেখাই দিব, ডোন্ট ওয়ারি। আমি এবার রাফ ওয়ার্ক দেখানোর জন্য পিডিএফটা অন করে রাখলাম। ওকে, সো মোমেন্ট জিনিসটা কি? দিস ইজ কল্ড দ্য টার্নিং ইফেক্ট অফ আ ফোর্স। তোমাকে খুব সিম্পলি পুট আমি বলি যে রিয়েল লাইফে, ডে টু ডে লাইফে সব জায়গায় কিন্তু আমাদের মোমেন্টের রেফারেন্স লাগে। যেরকম তুমি যে রুমের ভিতরে বসে কথা বলতেছো, প্রিটি শিওর তোমার রুমে একটা দরজা আছে গাইস। দরজা খুললো অথবা বন্ধ করো, একটা পয়েন্টের অ্যাবাউটে দ্য হোল থিং টার্নস, যেটাকে আমরা হিঞ্জ বলি, HINGE। এই যে হিঞ্জের অ্যাবাউটে যে পুরো জিনিসটা টার্ন করে, দিস ইজ হোয়াট ইউ কল মোমেন্ট। জাস্ট ইমাজিন করো তো, যদি দরজা এভাবে টার্ন না করতো, তোমার আলগায় দরজা বসাইতে হতো লাগানোর সময়, আবার হাত দিয়ে আলগায় দরজা সরায় আরেক জায়গায় রাখতে হতো। লাইক ফ্রেড ফ্লিনস্টোন, তোমার একটা কার্টুন ছিল অনেক আগে, ফ্লিনস্টোনস, দেখছিলা কেউ কার্টুন এটা? নো স্যার। ইয়েস স্যার। ফ্লিনস্টোন এটা আইস এজ না, স্টোন এজের। সো ফ্লিনস্টোন মানে আগের দিনের মানুষরা যেরকম ওই যে চামড়া পেঁচায় থাকতো মানুষরা। তো হোয়াট হি ইউজ টু ডু ইজ, যেরকম ওর বাসার সামনে এরকম বিশাল বড় পাথরের টুকরা অ্যাজ আ ডোর, এটাকে হাত দিয়ে আলগায় বসাইতো, হাত দিয়ে আলগায় সরাইতো। তোমার জাস্ট ইমাজিন করো, কাঠের দরজা যদি ভারী হয়, এটাকে আলগাইতে কি পরিমাণ ফোর্স লাগবে। ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ মোমেন্ট অ্যাজ ফোর্স মাল্টিপ্লায়ার। মাল্টিপ্লায়ার এই সেন্সে যে অল্প একটু ফোর্স দিয়ে তুমি একটা লার্জ ইফেক্ট ক্রিয়েট করতে পারবা, and hence you call this the turning effect of a force. মোমেন্ট কিভাবে ক্যালকুলেট করে দেখি। মোমেন্ট অফ আ ফোর্স হলো ফোর্স টাইমস পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য পিভট। আচ্ছা, এই পিভটের ডেফিনিশন কি? ইফ আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই আ পিভট, পিভটের ডেফিনিশন বলতে পারবা এনিওয়ান? পিভট, any ideas? পিভট কি হতে পারে? what do you think a pivot is? Guys, what do you say? পিভটের ডেফিনিশন কি? এক্সামে যদি জিজ্ঞেস করে হোয়াট ডু ইউ মিন, মিডল পয়েন্ট। না, নট মিডল পয়েন্ট, নট আ মিডল পয়েন্ট। আমি লিখে দিচ্ছি পিভট কি। পিভট হইলো, আচ্ছা গাইজ খুব কেয়ারফুলি একটা কথা শুনো, কপি নাও তো সবাই, প্লিজ একটু কপি নাও। কপিতে টপিকের নাম দাও, চ্যাপ্টার নাম দাও, চ্যাপ্টার 4, তারপর লিখো টার্নিং ইফেক্ট অফ ফোর্স, ব্র্যাকেটে লিখো মোমেন্ট। তারপরে যে এক্সট্রা জিনিসগুলো লিখবো, এই লেকচার তোমারই, আমি তোমাকে পুরো লেকচার দিয়ে দিব, দিস ইজ ইয়োর্স, নো প্রবলেম। কিন্তু এই লেকচারের ভিতরে যে এক্সট্রা জিনিসগুলো লিখবো, যখন একদম রিয়েল লাইফে আমাদের ফিজিক্যাল ক্লাস হবে, তখন তো আমি তোমাদেরকে এটাকে প্রিন্টেড দিয়ে দিব, এটার উপর তুমি কলম দিয়ে লিখতে পারবা, কিন্তু এখন তো এটা পসিবল হচ্ছে না। এই জন্য প্লিজ একটু কষ্ট করে কপির ভিতর লিখে রাখো, বুঝছো আমার কথা? নাহলে কিন্তু তোমার মনে হতে পারে এগুলো প্রত্যেকটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, সব ভুলে খেয়ে বসে থাকবা। তাহলে আমি পিভটের ডেফিনিশনটা লিখে দিই। আর কেমব্রিজ ও লেভেলে ডেফিনিশন একটা অনেক বড় পার্সেন্টেজ বিয়ার করে। সো পিভট হলো is the point about which a force turns. Pivot হলো the point about which a force turns, যে পয়েন্টের উপর বেস করে তোমার জিনিসটা টার্ন করবে, সেটাকে আমরা পিভট বলি। and pivot has another synonym. পিভটের সিনোনিম কি জানো? এফ দিয়ে ওয়ার্ডটা। Does anyone know পিভটের আরেকটা সিনোনিম কি? পিভটের আরেকটা সিনোনিম হলো ফালক্রাম, FULCRUM। পিভটের আরেক নামই হলো ফালক্রাম। সো পিভট বলো আর ফালক্রাম বলো ইজ দ্য পয়েন্ট অ্যাবাউট হুইচ ফোর্সটা টার্ন করে। তারপর দেখি একটু ক্যালকুলেশন দেখি, তাহলে আমার মনে হয় আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হওয়া স্টার্ট করবে। A force of 40 Newton is applied to a spanner to turn a nut. কত নিউটন অ্যাপ্লাই করছি? 40 Newton applied spanner to turn a nut. The perpendicular distance is 30 centimeter.
ক্যালকুলেট দ্য মোমেন্ট। আচ্ছা গাইস, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক মোমেন্টের ভ্যালু কি হবে? দেখতেইছো তো উপরে লেখাই আছে মোমেন্টের ইকুয়েশন হলো ফোর্স ইনটু পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স। আমার কাছে ফোর্স দেওয়া, আমার কাছে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স দেওয়া। গাইস ক্যান ইউ গিভ মি দ্য ভ্যালু? কত আসবে? Sir, 1200. না স্যার 1200 না, আরেকবার ট্রাই করবা? Yes, sir. বলো। ভেরি ক্লোজ, একটা ছোট জিনিস বাদ দিয়ে দিছো দেখে তোমার অ্যান্সার ম্যাচ করে নাই। দেখো Sir, Newton meter. এই যে এক্স্যাক্টলি নিউটন মিটার যখন তুমি বলতেছো, নিউটন ঠিক আছে 40 নিউটন, নিউটনের জায়গায় আছে নো প্রবলেম, বাট টেক আ লুক এট Oh, দিস। centimeter. Yes, sir. আমার কনভার্ট করতে হবে মিটারে। সো সেন্টিমিটার থেকে মিটারে কিভাবে কনভার্ট করে? ডিভাইডেড বাই 100, 1 2 অ্যাজ ইন 0.3 মিটার। তাহলে 0.3 ইনটু 40 Sir, কত? তাহলে 12 Newton meter আসে। দেয়ারফর আমার মোমেন্টের ভ্যালু আসবে 12 নিউটন মিটার। গাইস ক্লিয়ার এই পার্টটা পুরোপুরি? Yes, sir. Yes, sir. আমি একটু আমার ইউজ করি, হেডফোন ইউজ করি, আমার মনে হয় সাউন্ড কোয়ালিটি বেটার হবে। আমি রেকর্ড করার পরে যখন আরেকবার শুনি আমি দেখি যে অনেক একো হয়। সো লেট মি ট্রাই অন দ্য মাইক্রোফোন। দেখো তো একটু সাউন্ড কোয়ালিটিটা বেটার হয় নাকি মাইক্রোফোন ইউজ করলে। দেখো তো এবার সাউন্ড কোয়ালিটি কি বেটার? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার। ওকে ওকে ঠিক আছে। This is fine. Let's move on, next চলে যাই। একটু এই পার্টটার উপর ফোকাস করি, এই যে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স। এই পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স পার্টটা নিয়ে আই সি অনেক স্টুডেন্টরা অনেক বেশি স্ট্রাগল করে। নোটিস করে দেখো, আমি একটা হুইল ব্যারো আঁকি। ডু ইউ নো হোয়াট আ হুইল ব্যারো ইজ? হুইল ব্যারো হলো আগের দিনে, এখনো ইউজ করে, ইটস নট লাইক হুইল ব্যারো এখন আর ইউজড হয় না। হুইল ব্যারো হলো বেসিকলি, আমি আঁকি তাইলে বুঝবা। চলবে এরকম একটা জিনিস, যেটাকে তুমি এর ভিতর জিনিসপত্র নিয়ে, ইট সুরকি গুলা নিয়ে মুভ করতে পারে। দেখছো এই জিনিসটা কখনো? You must have Yes, seen sir. it. Exactly. Okay, fine, fine, no problem. Okay, let me show you. So let's say এটাকে উঠানোর জন্য এক লোক একদম ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড একটা ফোর্স দিছে, and the value of this force is, let's say 200 নিউটন। হুইল ব্যারোর লেন্থ দিয়ে দিচ্ছি আমি the length of the wheelbarrow, এই জায়গা থেকে দেই এটা ধরলাম আমি 1.5 মিটার। 1.5 মিটারই দিলাম, সেন্টিমিটার আর ভেজাল নাই। আচ্ছা তাহলে এখন যদি আমি তোমাকে বলি, আচ্ছা সবার আগে ফার্স্ট থিংস ফার্স্ট, পিভট আইডেন্টিফাই করো। হোয়াট ইজ দ্য পিভট? হুইচ ওয়ান ইজ দ্য পিভট? আমি দুইটা পয়েন্ট দিচ্ছি, লেটস কল দিস এক্স, লেটস কল দিস ওয়াই। আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করো তো প্লিজ, হুইচ পয়েন্ট বিটুইন এক্স এন্ড ওয়াই ইজ স্যার দ্য পিভট? ওয়াই। অফ কোর্স ওয়াই। কেন ওয়াই? বিকজ তুমি ফোর্স দিলে পুরো জিনিসটা টার্ন করতেছে কোন পয়েন্টের অ্যাবাউটে? দিস ইজ দ্য পয়েন্ট অ্যাবাউট হুইচ দ্য হোল থিং টার্নস। এবার রিলেট করতে পারছো পুরো জিনিসটা গাইস? ইয়েস স্যার। ওকে, দিস ইজ ওয়াই। তাহলে এখন যদি আমি তোমাকে এক সেকেন্ড দাঁড়াও,
ওকে, এখন যদি আমি তোমাকে বলি এই পুরো জিনিসটার জন্য মোমেন্ট বের করো, উই অল নো মোমেন্ট হলো ফোর্স টাইমস ডিস্টেন্স। যদি মোমেন্ট বের করতে বলি, ওকে, এইটা দিয়ে বারবার কনফিউজ করার চেষ্টা করে, তাহলে আমি মোমেন্ট কিভাবে বের করবো বলতো? ইকুয়ালস টু ফোর্সের ভ্যালু কত নিব? 200. ওকে, 200। আর ডিস্টেন্সের ভ্যালু? 1.5. আচ্ছা, 1.5 যদি আমি করি, আমার অ্যান্সার আসবে ভুল। দিস ইজ রং, 100% রং। প্লিজ মাথায় ঢুকাও, একটু চিন্তা করে আমাকে অ্যান্সার দাও। ওয়াই ইজ দিস রং? রং আমি বলে দিলাম, নো ইস্যুস দেয়ার, বাট ওয়াই ইজ দিস রং? এই জিনিসটা দিয়ে ম্যাক্সিমাম টাইমে স্টুডেন্টদেরকে কনফিউজ করার চেষ্টা করে, এমসিকিউতে স্পেশালি, যে কোনটা দিয়ে আমি মোমেন্ট বের করব। আইডেন্টিফাই করতে পারবা? দেখো, যখন আমি বলা স্টার্ট করি, ইম্পর্টেন্ট জিনিসও অনেক সময় রিডান্ডেন্ট মনে হয়, যে দূর, এটা তো আজেরা জিনিস বলতেছে, এটা তো এত ইম্পর্টেন্ট না। বাট নো, একটা ওয়ার্ড ছিল which was really important and that word was Sir, perpendicular perpendicular। distance. দেখো, আমি হাইলাইট করে কিন্তু স্টার্ট করছি। I highlighted this phrase and then I started। দেখো, মোমেন্ট হলো ফোর্স টাইমস পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স। পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স যদি দেখি, আই হোপ ইউ নো পারপেন্ডিকুলার ওয়ার্ডটা মানে কি, অ্যাজ ইন 90 ডিগ্রি। দেখো তো, তাহলে এই ফোর্সটা, ফোর্স ঠিক আছে, টাইমস পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স, দিস ইজ দ্য সিম্বল ফর পারপেন্ডিকুলার। তো ফোর্সের সাথে এই ডিস্টেন্সটা, এটা কি 90 ডিগ্রি মেক করে? ইউ টেল মি। অফ কোর্স নো। Sir. এক্স্যাক্টলি, সো দিস ইজ ওয়াই ইটস রং। তাহলে লেটস আইডেন্টিফাই অ্যাকচুয়ালটা তাহলে কি হবে, which one should be the actual distance? ওকে, আমি লাইন অফ অ্যাকশন অফ দ্য ফোর্সটাকে একটু টেনে নিচে নিয়ে আসি। দিস ইজ বেসিক্যালি জাস্ট দ্য লাইন অফ অ্যাকশন অফ ফোর্স। ওকে, এইটা হলো আমার ফোর্সের লাইন। এই লাইন থেকে, মানে ফোর্সের এই লাইন থেকে কোন ডিস্টেন্সটা পিভট থেকে পারপেন্ডিকুলার ভাবে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি। তো হাউ অ্যাবাউট আমি যদি এই ডিস্টেন্সটা দেখি, লুক ভেরি ক্লোজলি, লেটস সে এই জায়গা থেকে যে আমি এটা দেখি, নোটিস করো, এই ভ্যালুটা লেটস সে আমার 1 মিটার। দিস ভ্যালু ইজ লেটস সে 1 মিটার, বিকজ ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি এটা একটু লেন্থটা বেশি, এই জায়গায় লেন্থটা আমার কম। সো এইবার আইডেন্টিফাই করো তো, এবার যদি দেখো এই ফোর্সের সাথে পিভট থেকে এই ডিসটেন্সটা, ডাজ দ্যাট মেক 90 ডিগ্রি গাইস? দেখো তো। Yes, sir. তাহলে আমার কোন ডিসটেন্স নিতে হবে, 1.5 নাকি 1? অফকোর্স 1। So কেন? one. যদি যদি এক্সপ্লেনেশন পার্টে জিজ্ঞেস করে 1 নিলা কেন, দ্য এক্সপ্লেনেশন উড বি যে ফোর্সের সাথে সবসময় আমার পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স নিতে হয়। আমি যদি এই ডিসটেন্সটা নেই, দিস ডিসটেন্স ইজ নট পারপেন্ডিকুলার, দেয়ারফর মোমেন্ট equals to force times perpendicular distance। দেখো তো ক্লিয়ার নাকি? is equal to 200 নিউটন। তাহলে আমার ইউনিট কি হবে? 200 Newton নিউটন meter. মিটার। গাইজ, যারা কাজ করে একটু এই জায়গাটা একটু কপি করে রাখো। দেখো, এই লেকচার শিট আমি তোমাকে দিয়ে দিব, এই লেকচার শিট আমি তোমাকে দিয়ে দিব, এটা আমি তোমাকে কিভাবে দিব, এটা একটু কপি করে রাখো, যে মোমেন্ট সবসময় ফোর্সের সাথে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স নিয়ে করতে হয়। শেষ হলো বলো।
Done. Yes, sir. Sir, done. Yes, sir. Done. ওকে গ্রেট। তাহলে আই হোপ এই কনসেপ্টটাতে আর কোনো প্রবলেম নাই যে মোমেন্ট যতবারই আমার ক্যালকুলেট করতে হবে ফোর্সের সাথে আমার পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্সকে লিংক করব। এটা শেষ হয়ে গেলে নেক্সটে আসি। আচ্ছা, the turning effect of a force as in moment reduces the effort in everyday life. আর একটা এফর্টের কথা বলি, যেহেতু এফর্টের কথা উঠলো এখানে, দেখো তো রিলেট করতে পারো নাকি? লেটস সে তোমার কাছে একটা let's say you have a biscuit tin, এর ভিতরে একটা অ্যাসর্টমেন্ট অফ বিস্কিটস আছে। এইটা যদি অনেক টাইটলি আটকায় যায়, কেয়ারফুলি শোনো, টিনটা বা লিডটা যদি অনেক টাইটলি আটকায় যায়, ধরো জান দিয়ে চেষ্টা করো তুমি হাত দিয়ে খুলতে পারতেছো না, মনে হয় যে নখ ভেঙে যাবে বা আঙ্গুল ছিলে যাবে এরকম মনে হচ্ছে, হোয়াট ডু ইউ ডু? জাস্ট আমাকে বলো। খুব রিলেটেবল কিন্তু এক্সাম্পলটা। হোয়াট ডু ইউ ডু অর হোয়াট উড ইউ ডু? আই এম প্রিটি শিওর ইউ মাস্ট হ্যাভ ডান ইট জীবনে না কখনো না কখনো, আর কাউকে করতে দেখছো। কি মনে হয় কি করবা? স্যার স্পুন দিয়ে বা নাইফ দিয়ে ট্রাই করে এক্স্যাক্টলি। না, নাইফে একটা প্রবলেম, নাইফের প্রবলেম হলো নাইফের যে ওই পয়েন্টেড এন্ডটা আছে সেটা ভেঙে যেতে পারে অনেক সময়। আমি যেটা নিজে করছি, যদি অনেক মোটা নাইফ না হয়, হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ তুমি একদম পয়েন্টেড জায়গাটা দিয়ে প্রেসার দিলি আগাটা ভেঙে যায়। সো তোমার জন্য মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে টু ইউজ এই স্পুন। যখনই তুমি এই জায়গায়, let's say you are using a spoon over here, ওকে, স্পুনটা নিয়ে যখন তুমি কি আঁকলাম, দিস ইজ ফাইন, ডানের চামচ ধরো, এই ডাইরেকশনে একটা ফোর্স দিলা, লেটস সে এইদিকে, লেটস ইউজ দিস, লেটস সে তুমি এই ডাইরেকশনে একটা ফোর্স দিলা, গেস হোয়াট, এই ডাইরেকশনে ফোর্স দেওয়া মাত্রই তুমি ফোর্সের একটা টার্নিং ইফেক্ট পেয়ে যাচ্ছ, ফোর্স মাল্টিপ্লায়ার পেয়ে যাচ্ছ। নোটিস করে দেখবা। ওকে, তাহলে আমি যদি এই পুরো জায়গায়, এই পুরো সিচুয়েশন, এটা কপি করা লাগবে না, এটা তো রেকর্ডিং আছে, এটা কপি করা লাগবে না। আমি যদি এই পুরো সিচুয়েশনে তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে বলি, আইডেন্টিফাই দ্য পিভট, গেস করো তো পিভট কি হবে, কোনটা আমার পিভট হবে? ক্যান আইডেন্টিফাই দিস গাইস? স্ক্রিন ফোকাস করো। স্পুনের বটমটা। এক্স্যাক্টলি, স্পুনের এই এন্ডটা would be my pivot. So this is my pivot. এই পয়েন্ট হলো আমার পিভট। আচ্ছা, আর এবার যদি আমি মোমেন্টের ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি ক্যালকুলেট করতে বলি, কি হবে? এই ফোর্স থেকে পিভটের পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স, দিস ইজ দ্য ডিসটেন্স। বেসিক্যালি ইফ ইউ লুক ভেরি ক্লোজলি, এই ডিসটেন্সটা কিন্তু টেকনিক্যালি স্পুনের লেন্থ, এই ডিসটেন্সটা কিন্তু টেকনিক্যালি স্পুনের লেন্থটা, দ্য লেন্থ অফ দ্য স্পুন। এই ফোর্স টাইমস দ্য লেন্থ অফ দ্য স্পুন উইল গিভ ইউ দ্য মোমেন্ট। এই যে 90 ডিগ্রি। গাইস ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ এই পার্টটা? ইয়েস স্যার। ওকে ফাইন, এবার নেক্সট আসি। Let's come back here. The turning effect of force or movement reduces the effort in everyday life, starting from the simplest of systems such as opening a biscuit tin, এই যে মাত্র আমি যেটা দেখাইলাম, opening a biscuit tin using a spoon, or opening a door, to complex systems such as gears and vehicle. তোমাদের কারো গাড়ির internal mechanism নিয়ে ইন্টারেস্ট আছে? anyone interested in the mechanics of cars?
আচ্ছা, কারো ইন্টারেস্ট না স্যার। নাই? ওকে ওকে, ঠিক আছে, ফাইন। তাহলে এই যে কমপ্লেক্স সিস্টেম সাচ এজ গিয়ার্স ইন ভেহিকল, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এই যে গিয়ার্স ইন ভেহিকলে যদি ইন্টারেস্ট থাকতো তাহলে আমি তোমাদেরকে একটা ভিডিও রেফার করতাম, খুব ইন্টারেস্টিং ভিডিওটা, অনেক আগের ভিডিও। লেট মি জাস্ট সি ইফ আই ক্যান ফাইন্ড ইট। মানে গাড়ির ইসে ইন্টারেস্ট না থাকলেও অ্যাটলিস্ট এই ভিডিওটা ইজ রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। অনেক আগের ভিডিও, গট ইট। এটা একটু বের করে রাখি, আমার ভিডিও শেয়ার করে দেই। গাইজ, আমি আরেকবার একটু রিমাইন্ড করে দিচ্ছি যে নেক্সট উইক থেকে আমাদের ইসের ক্লাসটা, মানডের ক্লাসটা উড স্টার্ট ফ্রম 5:30, 5:30 থেকে আমরা ক্লাস স্টার্ট করব। টেক আ লুক এট দিস, অনেক আগের ভিডিও। একটু আগে দেই, টাইম ওয়েস্ট না করে। টেক আ লুক এট দিস। এটা না, এটা না, এটা When the troop goes around the corner, এই যে কর্নারের পার্টটা একটু ফোকাস the outside of the turn have to adjust their speed to keep even with the riders on the inside. The man on the outside has to ride a lot farther and a lot faster. সিস্টেমের সাউন্ড কি শোনা যাচ্ছে গাইস? ইয়েস স্যার। ওকে, একটু দেখো, খুবই ইন্টারেস্টিং। In order to keep up with the parade, the outside wheels must spin faster than the wheels on the inside because they have a greater distance to travel in the same length of time. When a wagon turns a corner, the wheels can travel at different speeds because each one can turn freely on the axles. And in the early automobiles, the rear wheels turned separately and only one wheel was connected to the engine. But when only one wheel was driven by the engine, it had to do all the work, and it couldn't get a good enough grip on the road to do its job properly. So one wheel drive was nothing. But if two wheels are locked on an axle so that they are not free to turn separately, one or the other has to slide. So engineers had to find a way to connect both rear wheels to the engine without sliding and slipping on turns. The device which makes this possible is a part of the rear axle. It is called the differential because it can drive the rear wheels at different speeds. The differential looks complicated, but once we understand its principle, it is amazingly simple. These two wheels are mounted on separate axles and supported by a frame so that they can revolve freely at different speeds. Let's fasten a spoke on the inner end of each axle so that by turning the spokes, we can turn each wheel separately. With a bar or crosspiece, we can turn both wheels in the same direction at the same rate of speed. Let's get something to hold this bar in place so that it will press against the spokes. Notice that this support is not locked to the axle. It turns freely. Now we can spin the wheels by rotating the support. This is fine as long as both wheels are able to turn at the same speed. But let's see what happens when we go around the corner. With this arrangement, we cannot drive one wheel faster than the other. And if we stop one wheel, the other wheel won't budge. বাস এতটুকু লাগবে আপাতত মোমেন্টের জন্য। খেয়াল করে দেখো, এই হাত দিয়ে যে ধাক্কাটা দিচ্ছে, ফোর্স এই ডাইরেকশনে, আমি যদি এই সিচুয়েশনে তোমাকে ইয়ে বের করতে বলি, মোমেন্ট বের করতে বলি, খেয়াল করে দেখো, The other wheel won't pivot. না না, বেশি দূরে চলে গেছে। Cannot drive one wheel around the corner. ওকে, এই লোকটার হাতটা দেখো,
এই লোকটা হাত দিয়ে, আমি অ্যানোটেশনটা অন করি, কোন কালার ইউজ করলে বেটার হবে, লেটস গো উইথ রেড। আচ্ছা, ফোর্স দিচ্ছে এই ডাইরেকশনে। এখন এই ডাইরেকশনটা আঁকা তো একটু টাফ, বাট ইউ ডু গেট দ্য আইডিয়া। এটা কিন্তু ডাউনওয়ার্ড না, ঠিক আছে, মানে বলতে পারো একদম পেজ থেকে বাইরের দিকে, স্ক্রিনের বাইরের দিকে যাচ্ছে এই ফোর্সটা। ফোর্স ইজ ডাইরেক্টেড এই স্ক্রিন থেকে বাইরে। পিভট কোনটা আইডেন্টিফাই করো তো। আমি যদি এই পয়েন্টও ধরি, ফোর্স আমার একদম আউট অফ দ্য পেপার বা আউট অফ দ্য স্ক্রিন এই ডাইরেকশনে, পিভট হলো আমার এই পয়েন্টটা। দ্য হোল থিং ইজ টার্নিং অ্যাবাউট দিস পয়েন্ট। সো এই ফোর্সের লাইন থেকে এই পিভট, দ্য হোল থিং ইজ টার্নিং অ্যাবাউট দিস পয়েন্ট। তাহলে এই ফোর্স ইনটু এই ডিসটেন্সটা করলেই আইল গেট দ্য মোমেন্ট। গাইস রিলেট করতে পারতেছো মোমেন্টের কনসেপ্ট এখানে কোথা থেকে আসে? স্যার পিভটের পার্টটা বুঝিনি। ওকে ওকে ওকে, পিভটের পার্ট বুঝো নাই, নো প্রবলেম। হাউ উড ইউ, কয়েকটা পিভট আছে এখানে, একটা পিভট না কিন্তু অনেকগুলা পিভট অ্যাকচুয়ালি। পিভটের ডেফিনেশন হলো পয়েন্ট অ্যাবাউট হুইচ দ্য ফোর্স টার্নস। আছে, আমি একটু প্লে করে দেখি এক্স্যাক্টলি পিভটটা কোথায়। কয়েকটা পিভট এখানে, আর ফার্স্ট পিভটটা দেখি, এই ফোর্সের জন্য পিভটটা কই দেখি। ওকে, ফোর্সটা, মাই ব্যাড, ফোর্সটা দেওয়াতে দেখো দ্য হোল থিং ইজ টার্নিং অ্যাবাউট দিস পয়েন্ট, এই পয়েন্টের উপর টার্ন করতেছে, খেয়াল করছো গাইস? আরেকবার দেখো, Let's see what happens when we go around the corner. টার্ন করতেছে অ্যাবাউট দিস পয়েন্ট। ওকে, তাহলে এইটা হলো আমার পিভট। সো ফোর্সটা দেখি, যদি এইটা হয় আমার ফোর্স অ্যাবাউট দিস পয়েন্ট, এটাও একটা পিভট, কিন্তু সেটা আরেকটা ডিফারেন্ট ফোর্সের জন্য, উইল কাম টু দ্যাট লেটার। এই ফোর্সের জন্য দ্য ফোর্স এই জায়গায় যদি আমি বলি, এই রডটা এই স্টিকের উপরে ফোর্স দিল এই ডাইরেকশনে, আর এই ফোর্সটা টার্ন করতেছে অ্যাবাউট দিস পয়েন্ট, দিস ইজ দ্য পিভট। তাহলে এই ফোর্স টাইমস এই পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স করলেই আইল গেট দ্য মোমেন্ট দ্যাট দিস ফোর্স প্রডিউসেস অ্যাবাউট দিস পয়েন্ট। এবার কি ক্লিয়ার গাইস? ইয়েস স্যার। ওকে গ্রেট, এটা নিয়ে আর ভাবতে কিছু লাগবে না, লেটস নট কনসার্ন আওয়ারসেলভস উইথ দিস। ওকে, এখন নেক্সট আসি, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং টু রিমেম্বার ইজ দ্যাট দ্য লার্জার দ্য পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স, দ্য স্মলার will be the force required to produce the same moment. The smaller will be the force required to produce the same moment. The larger, the most important thing. তাহলে যেহেতু বলছে এটা most important thing, এটাকে আমি হাইলাইট করে দেই। কি দেখি একটু most important thing? ওকে, moment ইকুয়েশনটা আবার যাই, equals force times perpendicular distance. সেম মোমেন্ট প্রডিউস করার জন্য আমার যদি ডিস্টেন্সটা বাড়ায় দেই, ইফ আই ইনক্রিজ দ্য ডিস্টেন্স, আমার ফোর্স রিকোয়ার্ডটা কম লাগবে, এটা মাথায় ঢুকায় ফেলো। গেট দিস ইনটু ইউর হেড গাইস, যে টু প্রডিউস দ্য সেম মোমেন্ট, ইফ আই ইনক্রিজ দ্য ডিস্টেন্স, the required force, the effort required would decrease. The diagram on the left shows a man unscrewing a tightly fixed nut. Explain how he can unscrew the nut easily. কি করলে এটা খুব ইজিলি আনস্ক্রু করতে পারবে? জাস্ট দ্য সেম ওয়ে, লেটস সে তুমি এই স্পুন, একটা ছোট স্পুন দিয়ে দেখলা যে অনেক ফোর্স দেওয়া লাগতেছে, not as much as your hand, but একটা ছোট্ট স্পুন দিয়ে দেখতেছো অনেক বেশি ফোর্স দেওয়া লাগতেছে, but the moment you, let's say, কি বললাম এটা, লেটস সে তুমি যদি একটা লঙ্গার স্পুন ইউজ করো, এবার খেয়াল করে দেখো তো, ফোর্স নিয়ে যাও এই জায়গায়, এন্ড এবার খেয়াল করে দেখো পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্সটা কিন্তু আর সেম নাই। নাও দ্য পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স হ্যাজ ইনক্রিজড। কেন ইনক্রিজ করলো? জাস্ট বিকজ নাও ইউ হ্যাভ ইউজড এ লঙ্গার স্পুন। আমি আবার একটু ইকুয়েশনটাতে যাই, লেট মি রিকল দ্য ইকুয়েশন, খেয়াল করে দেখো তো, লেটস সে মোমেন্ট equals force times perpendicular distance. খুলতে আমার একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ মোমেন্ট লাগবে, দিস পার্ট ইজ ফিক্সড, এটা নিয়ে আমার হাত দেওয়ার কোনো স্কোপ নাই, দিস পার্ট ইজ ফিক্সড, খুলতে আমার একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ মোমেন্ট লাগবে। কিন্তু তুমি কি চাও, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট? তুমি সবসময় চাবা যে
যেন অল্প একটু ফোর্স দিয়ে এই মোমেন্টটা ক্রিয়েট করা যায়। খেয়াল করে দেখো, দিস ইজ হোয়াট ইউড অলওয়েজ ওয়ান্ট, ইউড ওয়ান্ট যে একটা অল্প একটু ফোর্স দিয়ে যেন এই সেম মোমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারো। এখন মোমেন্ট তাহলে ডিপেন্ড করতেছে দুইটা ফ্যাক্টরের উপরে। খেয়াল করে দেখো, হোয়াট আর দ্য টু ফ্যাক্টরস? একটা হলো আমার ফোর্স, আর একটা হলো distance, perpendicular distance. নেক্সট আসে ফোর্স, আর একটা হলো আমার পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স। ফাইন, এই দুটো ফ্যাক্টরের উপরে। এখন ফোর্স বাড়াইলো মোমেন্ট বাড়বে, ডিসটেন্স বাড়ালো মোমেন্ট বাড়বে, সো এই দুটা ফ্যাক্টর। কিন্তু আমি সব সময় চাই যেন অল্প একটু ফোর্স দিয়ে এই মোমেন্টটা ক্রিয়েট করতে পারি। তাহলে অল্প ফোর্স দেওয়ার ওয়েটা কি? ফোর্স অল্প দিতে পারবো আমি তখনই যদি আমি কি বাড়াই দেই, এই ডিসটেন্সটাকে বাড়াই দেই। সব সময় মাথায় রাখবা, অল্প ফোর্স ইউজ করে লেয়ার্স গুলা দেখো গাইজ, দিস ইজ এক্স্যাক্টলি হাউ ইউ হ্যাভ টু রাইট ইউর অ্যান্সার। অল্প ফোর্স ইউজ করে সেম মোমেন্ট প্রডিউস করতে হলে আই হ্যাভ টু ইনক্রিজ দ্য পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স। গাইজ রিপিট করো তো আফটার মি ইন ইউর হেড, জোরে বলা লাগবে না। অল্প ফোর্স ইউজ করে সেম মোমেন্ট প্রডিউস করতে হলে we have to increase the perpendicular distance. Try to repeat this after me in your head. কোথাও আটকে গেলে এখনই জিজ্ঞেস করো। স্টেপস গুলো ফিগার আউট করতে পারছো এভরিওয়ান? যে অল্প ফোর্স দিয়ে সেম মোমেন্ট প্রডিউস করতে হলে কি করতে হয়? গাইস ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে গ্রেট নেক্সট আসি। ওকে, অল্প ফোর্স দিয়ে সেম মোমেন্ট প্রডিউস করতে হলে আমার ডিসটেন্সটা বাড়াই দিতে হবে। এখন তাহলে ডিসটেন্স বাড়াবো কিভাবে সেখানে আসি। ডিসটেন্স বাড়ানোর ওয়েটা কি? আমরা তো মাত্র স্পুনের এক্সাম্পলেই দেখলাম, যদি স্পুনের জন্য একটা লঙ্গার স্পুন হয় তাহলে দিস ইজ হোয়াট ইউ কল এ রেঞ্চ, WRENCH। এটাকে স্প্যানারও বলা যায়, বাট মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ইউ ক্যান কল দিস আ রেঞ্চ। তাহলে কি টাইপের রেঞ্চ ইউজ করা দরকার? একটা শর্ট হ্যান্ডেলের নাকি আরো লঙ্গার হ্যান্ডেল? হোয়াট ডু ইউ থিংক গাইস? Sir, আরো longer handle এর। এক্স্যাক্টলি, ডেফিনেটলি। সো খেয়াল করে দেখি, তিনটা পয়েন্ট এভাবে লিখলে তো হবে না, আমি একদম তোমাকে পয়েন্টস গুলা বলতেছি, প্লিজ খেয়াল করে দেখো। এই যে আজকে লিখতেছো এটার উপর বেস করে অনেক রকম কোয়েশ্চেন্স আসবে, খেয়াল করে দেখো। নাম্বার 1, how we can unscrew the nut easily. Point number 1 হলো moment depends on both force and perpendicular distance from the pivot. To unscrew using a smaller force, we need to increase the perpendicular distance. Point number 3. এখন এই পার্টটা না খুব অবভিয়াস, এত অবভিয়াস দেখি অনেক সময় মনে করে দূর, এটাকে আবার পয়েন্ট হয় কিভাবে? একটু দেখো, how exactly would you increase the perpendicular distance? বলছি কিন্তু অলরেডি, ট্রাই তো করো গাইস। কিভাবে আমি পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্সটা ইনক্রিজ করব? ট্রাই। পাঁচ ছয়বার বলছি অলরেডি। হোয়াট ডু ইউ সে? বলো। হ্যালো, কথা শোনা যায় না? স্যার যায়, পারতেছি না। আয় হায়, কেমনে পারতেছো না? খুবই ইজি, অলরেডি 7 বার বলে ফেলছি। পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স, এই যে দেখো, এই রেঞ্জটার লেন্থই তোমার পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স। আমি পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স বাড়াবো কিভাবে? বাই ইউজিং এ লঙ্গার রেঞ্জ। এবার বুঝছো? হ্যাঁ স্যার। by using a longer range. দেখো এবার ক্লিয়ার নাকি গাইস? কোনো কনফিউশন আছে? তো ক্লিয়ার স্যার তিনটা ক্লিয়ার। পয়েন্ট? ওকে ফাইন।
নেক্সটে চলে যাই। আজকে আমরা দেখব প্রিন্সিপাল অফ মোমেন্ট। এই প্রিন্সিপাল অফ মোমেন্টে কি দেখবো সবাই নোটিস করে দেখি একটু। The principle of moment states that when a body is in equilibrium, এই যে একটা নতুন কিওয়ার্ড পেলাম আমরা, ইকুইলিব্রিয়াম। এটাও দেখতে হবে ইকুইলিব্রিয়াম মানে কি। When a body is in equilibrium, the total clockwise moment is equal to the total anti-clockwise moment. আচ্ছা, যদি ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে, when the body is in equilibrium, এই প্রিন্সিপাল অফ মোমেন্ট শুধুমাত্র তখনই অ্যাপ্লিকেবল হয়। I repeat, প্রিন্সিপাল অফ মোমেন্ট তুমি শুধুমাত্র তখনই অ্যাপ্লাই করতে পারবা যদি আমার পুরো বডিটা কিসে থাকে, ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে। So if I ask you what exactly do you mean by the term body is in equilibrium, তোমার মাথায় কি আসে? Any ideas? ট্রাই করো গাইস, তোমরা কিন্তু একদম ইন্টারঅ্যাক্ট করো না, যা মাথায় আসে বলবা, কোনো প্রবলেম নাই, হইলে হবে না হইলে নাই, ইনকারেক্ট হয়তো আমি বলে দিব কোনটা কারেক্ট, বা ট্রাই করতে হবে। What do you think is the meaning of the term equilibrium? Equilibrium এর মানে কি? Or what do you mean when you say a body is in equilibrium? স্যার যখন ব্যালেন্সড থাকে। Exactly, যখন বডির উপরে সবগুলা ফোর্সেস ব্যালেন্স, দ্যাটস হোয়াট ইউ মিন বাই দ্য বডি ইজ ইন ইকুইলিব্রিয়াম। তারপর দেখি, এই যে লেখাই আছে, একটু কষ্ট করে যদি নিচে তাকাইতা তাহলে কিন্তু অ্যান্সার করে দিতে পারতা। A body is said to be in equilibrium when all the forces acting on it are balanced. সব ফোর্সেস যখন আমার ব্যালেন্সড হয়ে যায়, এটাকে আমি ইকুইলিব্রিয়াম বলি। আচ্ছা, নেক্সট আসি। Take a look at this. Person A আর person B, দুইজন একটা সিসোর উপরে বসে আছে। ওকে, এখন পার্সন এর এই যে হাত 1000 নিউটন, what do you think this 1000 নিউটন is? গাইস বলতে পারবা এই 1000 নিউটনটা পার্সন এর জন্য কি? what do you call this thing? Any ideas? ট্রাই তো করো, কি মনে হয়? একটা ওয়ার্ড, give me one word. What is this 1000 নিউটন পার্সন এর? কি? স্যার ওটা তো ফোর্স। না, পার্সন এ ভ্যালু নাম আছে একটা, এই ফোর্সের একটা নাম আছে। ফোর্স, ডেফিনেটলি ফোর্স, আই গেট ইট, বাট there is a name of this force. What is the name of this force? Weight. এটা না লাস্ট ক্লাসের আগের ক্লাসে দেখছি, ও একটা হ্যাঁ বডি স্যার। থেকে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি, সেন্টার অফ মাস থেকে আছে। আমাদের নেক্সট টপিক সেন্টার অফ মাস বাই দ্য ওয়ে আজকে। এনিওয়ে, এই যে ফোর্স অ্যাক্ট করলো যেটার নাম হলো ওয়েট। এখন দিস ইজ পার্সন বি, ফোর্স অল্প দিল। খেয়াল করে দেখো তো, অল্প ফোর্স দিয়েও কিভাবে পুরো জিনিসটা ইকুইলিব্রিয়ামে আছে। তুমি বলো ওয়েট আ সেকেন্ড, হাউ ডু ইউ নো যে ইকুইলিব্রিয়ামে আছে? ইকুইলিব্রিয়ামে আছে আমি জানি বিকজ দ্য হোল থিং ইজ হরিজন্টাল। যদি এদিকে টপল ওভার করতো আর এদিকে টপল ওভার করতো তখন চেঞ্জ হতো। নেক্সট আসো, total clockwise moment produced by person A is balanced by the total clockwise moment produced by person B. Okay, mathematical example with principle of moment দেখি। আমি এটা একটু তোমাকে দেখাই দেই, যতবার প্রিন্সিপাল অফ মোমেন্ট নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন আসবে, দিস শুড বি ইয়োর অ্যাপ্রোচ। যদি ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে, ইউ ডু দিস, টোটাল ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট ইজ ইকুয়াল টু টোটাল অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট। গাইস নোটিস করো কেয়ারফুলি, টোটাল ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট ইজ ইকুয়াল টু টোটাল অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট। ক্লকওয়াইজ আর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ এই দুইটা টার্মের উপর একটু ফোকাস করি তো। Guys, are we all accustomed with these two ideas, clockwise and anti-clockwise key? Yes sir. Everyone? Okay. Clockwise হলো basically ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘুরে, এই পয়েন্ট বলো, এই ডাইরেকশন বলো, এই ডাইরেকশন বলো, এই ডাইরেকশন বলো, এই ডাইরেকশন বলো, all of these are clockwise. তোমার যে এই জায়গাটাই হইতে হবে এমন কোনো কথা নাই। যদি এইটাও হয়, this is also clockwise. বুঝতেছো?
এই আমি যদি আরো ছোট ছোট করে দেখাই একই জিনিস হবে, কোনো ডিফারেন্স নাই। এইটা বলো, এইটা বলো, এইটা বলো, এটা বলো, অর এটা বলো, এই সবগুলাই কিন্তু আমার ক্লকওয়াইজ। কনভার্সলি আমি যদি এটা দেখি, দেখো তো তুমি যেটা খুশি পিক করো, চুজ হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট, যে কোনোটাই কোন ডাইরেকশন আমাকে দিবে দেখো তো। দিস ইজ ক্লকওয়াইজ, দিস ইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। গাইজ সবার কি ক্লিয়ার? অ্যাবসলিউটলি Yes, sir. ওকে, গ্রেট। নেক্সট আসি। Let's move on to this concept. So total clockwise movement produced by person A. A clockwise movement. আচ্ছা, মুভমেন্ট টপিকের ভিতরে ডাইরেকশন নিয়ে যখনই কথা হবে, ডু নট এভার সে আপওয়ার্ড ডাউনওয়ার্ড, আপওয়ার্ড ফোর্স ডাউনওয়ার্ড ফোর্স, আপওয়ার্ড মুভমেন্ট ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্ট। নো, মুভমেন্টের ডেসক্রিপশন শুধুমাত্র দুটো হতে পারে, আইদার ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট অর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভমেন্ট। এই দুটো ছাড়া আর কোনো রকম মুভমেন্ট হতে পারে না। সবাইকে শুনছো এভরিওয়ান? কি মাত্র বললাম? Yes, sir. মোমেন্টের ডেসক্রিপশনে শুধুমাত্র দুই রকম ডাইরেকশন allowable. What are the two directions? Either clockwise or anti-clockwise. দেখি তো, let's say B নাই, মনে করো B একদম নাই, আমি বিটা একদম উধাও করে দেই, সাদা দিয়ে সাদা দেই, ধরলাম B পুরো এই জায়গায় নাই, একদম বাদ। হ্যাঁ নাই। যদি B এরকম না থাকে তখন গেস করো তো, এই যদি এখানে বসে, এই পুরা জিনিসটাকে কোন দিকে টার্ন করাবে? একটু ভিজুয়ালাইজ করো। সিসোতে উঠছো তো কখনো না কখনো, উঠছো না? তো যদি খালি সিসোতে বসো তখন কি করবে? তুমি যেদিকে বসছো সেই দিকে টার্ন করবে। গাইজ বুঝতে পারতেছো? Yes, sir. হ্যাঁ, কিন্তু আমাকে ডাইরেকশনটা বলো। পার্সন এ কোন মোমেন্ট ক্রিয়েট করবে, ক্লকওয়াইজ নাকি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ? Sir, clockwise. এক্স্যাক্টলি ক্লকওয়াইজ, বিকজ যদি বি না থাকে ও পুরো জিনিসটাকে ক্লকওয়াইজ টার্ন করাবে। সো আমরা একটু মেজার করে, মানে মেজার তো না, ক্যালকুলেট করে দেখি ক্লকওয়াইজ মোমেন্টটা কি। আর একটা হেডস আপ দিয়ে রাখতেছি, যতবার মোমেন্ট নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেনই আসবে, অলওয়েজ 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 মাথার ভিতরে এই আইডিয়া ঢোকানো, ক্যালকুলেশনস রিলেটেড। ফোর্স থেকে পিভটের পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স, ফোর্স থেকে, দিস ইজ দ্য পিভট বাই দ্য ওয়ে, দিস ইজ আওয়ার পিভট। ফোর্স থেকে পিভটের পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স। ফোর্স থেকে পিভটের পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স, এই যে দিস ইজ দ্য ওয়ান। সো ফোর্সের ভ্যালু কত? 1000 ইনটু পিভটের ডিসটেন্স কত? 1, কত আসলো? 1000 ইজ ইকুয়াল টু বি কোন মোমেন্ট ক্রিয়েট করতেছে খেয়াল করে দেখি। বি ইজ ক্রিয়েটিং এন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট। লুক ভেরি ক্লোজলি, বি কিন্তু একটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট ক্রিয়েট করতেছে। আর এই অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্টের জন্য ফোর্সটা কত? 500 ইনটু, দেখো তো এই ভ্যালু কত? 2। 1000 ইনটু 1, এটাও আমার 1000 নিউটন মিটার। 500 ইনটু 2, এই ভ্যালুও কত? 1000। কিন্তু ওয়েট আ সেকেন্ড, এই 1000টা নিউটন মিটার হলো আমার ক্লকওয়াইজ, আর এই 1000টা হলো আমার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। তার মানে টোটাল ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট ইজ ইকুয়াল টু টোটাল অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট। গাইস দেখো তো 100% ক্লিয়ার নাকি? কিভাবে বের করলাম? এভরিওয়ান সবার ক্লিয়ার এই পার্টটা? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, গুড। এবার একটু এটার দিকে আসি, ম্যাথমেটিক্যাল এক্সাম্পল দেখি উইথ প্রিন্সিপাল অফ মুভমেন্ট। এটা তোমরা একটু কপির ভিতর করে আমাকে দেখাও, কপি দ্য হোল ডায়াগ্রাম এন্ড আমাকে এই ওয়েট অফ বিটা বের করে দেখাও, ওয়েট অফ বি এর ভ্যালু কত আসে। প্লিজ পুরো ডায়াগ্রামটা একটু কপি করো, ডায়াগ্রামটা কপি করে প্রিন্সিপাল অফ মুভমেন্ট অ্যাপ্লাই করে আমাকে
ওয়েট অফ বি বের করে দেখাও কত আসে। এটা শেষ করে তারপর আমি নেক্সট টপিকে যাব। স্যার অ্যানসারটা 500 নিউটন আসে। 500 নিউটন আসছে, বাকিদের কি আসছে? জি স্যার। ওকে ফাইন। এই টাইপের কোয়েশ্চেন সলভ করা স্টার্ট করব আমি কিসের উপর বেস করে? প্রিন্সিপাল অফ মোমেন্ট, which states that total clockwise moment is equal to total anti-clockwise moment. দেখো তো ওয়েট অফ বি কি মোমেন্ট দিচ্ছে, লিখে দিছি কিন্তু বাই দ্য ওয়ে ক্লকওয়াইজ। যদি এটাকে সরায় দাও, ইমাজিন করে এটাকে সরাই দিছো, তখন ওয়েট অফ বিটা পুরো জিনিসটাকে অ্যাবাউট দ্য পিভট, বাই দ্য ওয়ে দিস ইজ দ্য পিভট, কোন দিকে টার্ন করাবে? ক্লকওয়াইজ টার্ন করাবে। ভিজুয়ালাইজ করতে পারতেছো এভরিওয়ান? Yes, sir. ওকে ফাইন। তাহলে ওয়েট অফ বি টাইমস এই বি থেকে পিভটের পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স 0.33 is equal to total anti-clockwise moment দিবে হলো এটা as in 300 times এই perpendicular distance as in 0.55। এখান থেকে যদি আমি weight of b কে সাবজেক্ট বানাই, দেখো তো কি আসবে? 300 times 0.55 divided by 0.33। এটা করলে কত আসে ভ্যালু? গাইস এটা করলে ভ্যালু কত আসে বললা? 500 আসে? 500। ওকে ফাইন। 500 বলছো, খুবই ভালো করছো। 500 নিউটন, দ্যাটস ফাইন। ওকে দ্যাটস ফাইন, বাট নিউটন দিতে ভুলো না কিন্তু, এই ইউনিটের জন্য অনেক সময় মার্ক লস করে স্টুডেন্টরা। গাইজ এটা ক্যাপচুলেটলি ক্লিয়ার এত পর্যন্ত যা যা দেখলাম? Yes, sir. এভরিওয়ান? Yes ওকে sir, ফাইন। yes sir. তাহলে কপিতে একটা টপিকের নাম দাও। প্লিজ গিভ আ নেম অফ আ টপিক। এটা তোমার ইসে নাই, লেকচারে নাই, ঠিক আছে? এটা একটু দেখতে হবে। দ্য নেম অফ দ্যাট লেকচার ইজ, আমি হেডিং দিয়ে দিচ্ছি, আমাদের সিলেবাসের একটা সেন্টার অফ মাস বলে, at times this is also referred to as center of gravity। আগে একটু হেডিংটা দাও, তারপর আমি তোমাদের সাথে একটু ডিসকাস করতেছি।
যে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি থেকে এক্স্যাক্টলি আমার কি শিখা লাগবে, কি জানা লাগবে। একটু টাইম দাও আমাকে। আমি এখানে ডেফিনেশন লিখে দিচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি আমি টাইপ করলে মনে হয় তাড়াতাড়ি হবে। অফ অ্যান অবজেক্টের জায়গায় অফ এ বডি লিখলে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। কয়েকটা কিওয়ার্ড এখানে আমি বলে দিচ্ছি। একটা হলো পয়েন্ট, ইট ইজ আ পয়েন্ট। হ্যাঁ কি হলো, একটা কিওয়ার্ড হলো পয়েন্ট। চলবে। এখন এই ডেফিনেশনের ভিতরে ম্যান্ডেটরি পয়েন্টস কি কি, মানে কোনটা না দিলে তোমাকে মার্কে দিবে না কখনো এই ডেফিনেশনের জন্য। গাইস ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই দ্য কিওয়ার্ডস ইন দ্য ডেফিনেশন এনিওয়ান? একটা হলো পয়েন্ট, একটা পয়েন্ট। হোয়াট এলস? আর কিছু? এনি আদার কি পয়েন্ট যেটা মাথায় আসে, যেটা হইতে পারে তোমার মনে হয় একটা পয়েন্ট? গাইস স্যার এন্টায়ার ওয়েট। আরেকটা কিওয়ার্ড অ্যাপিয়ার্স। যদিও পুরোটা 1 মার্ক, ম্যাক্সিমাম 2 মার্ক হতে পারে, 2 মার্কেরই কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি, কিন্তু তোমার এই পয়েন্টগুলো থাকতে হবে। It is a point through which the entire weight of a body appears to act. আচ্ছা, এই appears to act এর কনসেপ্ট আমি তোমাকে বলতেছি। যেরকম আচ্ছা, বাট বিফোর দ্যাট আগে কিছু বডিজ গুলো নিয়ে একটু ডিসকাস করি। আমি যদি বডির উপর ফোকাস করি, in the weight of a body, bodies can be of 2 types. এই যে বডি দেখলাম না, bodies can be of 2 types. একটা হতে পারে আমার ইউনিফর্ম বডি, আর একটা হতে পারে আমার নন ইউনিফর্ম বডি। যেটা ফোকাস করি, এই যে বডির কথা বললাম, bodies can be of 2 types. বডি মানে বেসিক্যালি অবজেক্ট, আর কিছুই না। বডিজ আর বেসিক্যালি অবজেক্টস, যেই কোনো অবজেক্ট দুনিয়ায় 2 রকম হতে পারে। একটা হতে পারে আমার ইউনিফর্ম অবজেক্ট, আর একটা হতে পারে আমার নন ইউনিফর্ম অবজেক্ট। সেটা নিয়ে আমাদের ডিসকাশন আজকে, যে ইউনিফর্ম অবজেক্ট হলে আমি কিভাবে একে অ্যাসেস করব, আর নন ইউনিফর্ম অবজেক্ট হলে আমার অ্যাপ্রোচটা কি হবে। সবাই নোটিস করে দেখি। একটা একটা করে একটু ফোকাস করি, ইউনিফর্ম কি আর নন ইউনিফর্ম কি, আর সেটার সাথে আমার সেন্টার অফ মাস কিভাবে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ বোথ ইউনিফর্ম এন্ড নন ইউনিফর্ম। আগে এখানে লিখি ইউনিফর্ম বডিজ। এটা ডেফিনেশন লাগবে না, জাস্ট বুঝা লাগবে।
আর এই জায়গায় দিলাম আমি নন ইউনিফর্ম বডিজ। গাইস আগে একটু এতটুকু কপি করে নাও তো, এই ফরম্যাটে আগে এতটুকু কপি করে নাও, বাকিটা আমি পরে বলতেছি। and let me know when you're done. আগে এই ফরম্যাটে এতটুকু কপি করে নাও, নাহলে আমি নিচে চলে গেলে তখন আর উপরে জায়গাটা পাবা না। এই পার্টটাকে কপি করে নাও, তারপর বলতেছি। শেষ হলে বললো। Sir, done. ওকে, ডেফিনিশন তাতে নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডেফিনিশন অফ ইউনিফর্ম আর নন ইউনিফর্ম নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডায়াগ্রামটা দেখা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইউনিফর্ম বডি ডেফিনিশনও বলবো, অফকোর্স ওয়াই ওন্ট আই শো ইউ দ্য ডেফিনিশন, ডেফিনেটলি ডেফিনিশনও বলবো, ওটাকে একটু ভিজুয়ালাইজ করে নিই। লেটস সে এটা তো আমি সাইড থেকে দেখতেছি, কিন্তু এটা যদি অ্যাকচুয়াল শেপ দেখতে চাই, okay, this is what we mean by a uniform body. ইউনিফর্ম বডির আরেকটা টার্মের সাথে আমাদের অ্যাসোসিয়েটেড থাকতে হবে। We need to know the name of another term, and that term is what we call cross-sectional area. Guys, do we understand the meaning of the term cross-sectional area? যেরকম সবাইকে আমার কথা শুনতে পারতেছো ক্লিয়ারলি, এভরিওয়ান? Yes, sir. Yes, sir. ওকে 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 ফাইন। সো বেসিকলি ক্রস সেকশনাল এরিয়া হলো যে প্রত্যেকবার এই লেন্থ, ইউ ডু নো দিস ইজ দ্য লেন্থ, রাইট? আমি যদি লেন্থ ধরে ওকে কাটতে থাকি এভাবে, প্রত্যেকবার কাটার পরে আই উইল গেট দ্য সেম ক্রস সেকশনাল এরিয়া। দেখো তো, আমি যদি এই পার্টটা দেখি, একটা সুন্দর করে আঁকি, আমি যদি এই জায়গাটা দেখি, এই যে শেডেড পার্টটা দেখো, আমি এই জায়গায় যে পার্ট দেখতেছি, আমি যদি মাঝখান দিয়েও কাটি, I would get the exact same area. এখানেও I'll say get the exact same area. যদি এই জায়গাগুলো কম্পেয়ার করো, দেখো তো প্রত্যেকবার আমি এই সেম এরিয়া পেতে থাকবো। তার মানে ইউনিফর্ম বডির ডেফিনেশন হলো a uniform body has the same cross sectional area throughout its entire length. সিলেবাসে নাই এটা, don't need to concern yourself with the definition, don't worry, জাস্ট আমি হেডস আপ দিয়ে রাখলাম। ইউনিফর্ম বডি মানে হলো which has the same cross sectional area. গাইস এবার কি ক্রস সেকশনাল এরিয়ার মানে বুঝতে পারছো সবাই? Yes, sir. Yes. ওকে ফাইন ফাইন। তাহলে একটা ইউনিফর্ম বডির throughout the length has the same cross sectional area, and this is what we mean by the cross sectional area. যদি এই পার্টটা দেখি, এই যে this is what we mean by the cross sectional area, এই যে ব্ল্যাক পার্টটা is the cross sectional area. আচ্ছা, নাও ইউনিফর্ম বডির সাথে আমার সেন্টার অফ মাস কিভাবে রিলেটেড? ওকে, when it comes to a uniform body, the center of mass lies in its geometric center. Geometric center মানে কি? খুবই সিম্পল। আমি যদি একটা 2D ডায়াগ্রাম নেই, if I take let's a circle, আমি যদি একটা সার্কেল নেই, তুমি খুব ভালো মতো জানো, একদম কোন ক্লাসে পড়ছো I don't remember, জিওমেট্রি ক্লাসে পড়ছো, জিওমেট্রি ক্লাসে you must have seen যে একটা সার্কেলের এরিয়া কোথায় থাকে, সরি একটা সার্কেলের সেন্টার কোথায় হয়, মানে লিটারালি নামই তো সেন্টার ওভার হিয়ার, right? And this is what you call geometric center.
Similarly, I don't know if you have studied this, when it comes to a rectangle, 2D diagram of course, একটা rectangle-এর center কোনটা হয়? Intersecting points of the diagonals. যেই দুই পয়েন্টে ও ডায়াগোনালটা ইন্টারসেক্ট করে, this is the geometric center. গাইস সবাই বুঝতে পারতেছো আমার কথা? Yes, sir. Fine. তারপরে সিমিলারলি আমি যদি একটা ট্রায়াঙ্গেল নেই, if I take a triangle, এটা আই এম প্রিটি শিওর অনেকে ভুলে গেছো, আই এম প্রিটি শিওর যে অনেকেরই এই ট্রায়াঙ্গেলের কিভাবে বের করে, সেন্টার কিভাবে বের করে এটা মনে নেই। মনে পড়ে কারো সেন্টার কেমনে বের করে? যদি হয় আইসোসেলাস ট্রায়াঙ্গেল হয়, আইসোসেলাস না, কি জানি বলে, তিন সাইড সেমটাকে, গাইস তিন সাইড সেমের ট্রায়াঙ্গেল গুলোকে কি জানি বলে, মনে আছে কারো? Equilateral. ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল, রাইট। একটা ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল যদি নাও, ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেলের যেই পয়েন্টে সবগুলা ইন্টারসেক্ট করবে, দিস ইজ দ্য সেন্টার। মনে পড়তেছে এবার? সেন্টার মানে কি? এই সেন্টার বলো, আগের ডায়াগ্রামের সেন্টার বলো, তার আগের ডায়াগ্রামের সেন্টার বলো, অল অফ দিস আর জিওমেট্রিক সেন্টার। গাইস এবার কি জিওমেট্রিক সেন্টার মানে ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে ফাইন। তাহলে কামিং ব্যাক টু দিস কনসেপ্ট, যে when it comes to uniform objects, when it comes to uniform bodies, or center of mass কোথায় লাই করবে? ওর জিওমেট্রিক সেন্টারে। জিওমেট্রিক সেন্টার মানে কি? তুমি যদি এই এন্ড থেকে এই এন্ড টানো একটা লাইন, এই এন্ড থেকে এই এন্ড লাইন টানো, সেন্টার শুড বি ভিতর দিকে, অফকোর্স ভিতরে, somewhere over here, this will be the center of mass. তাহলে এই পয়েন্ট একটু লিখে দেই আমি এই জায়গায়, for a uniform body the center of mass lies in its geometric center. আচ্ছা, এটা তো আমি ইউনিফর্মের জন্য দেখলাম। নাও লেটস টেক আ লুক এট আ নন ইউনিফর্ম বডি। আমরা এবার এই সেম কনসেপ্টে একটু নন ইউনিফর্ম বডির জন্য দেখি। তো নন ইউনিফর্ম বডির জন্য আমার মাথায় এখন যেটা আসতেছে হলো কিউ স্টিক। I don't know if you have ever played pool. তোমরা কি কখনো পুল খেলছো guys? Has anyone ever played pool? Yes, sir. Okay, fine. So pool there is this thing called cue stick. যদি কিউ স্টিকটা দেখো, you'd see যে কিউ স্টিকের শেপটা কিন্তু হয় somewhat এরকম। কিউ স্টিকের শেপ হয় somewhat এরকম, এই যে this is red color use করি। This is the shape of the cue stick. Guys, tell me, আমি যদি একদম লেন্থ ওয়াইজ এই মাঝখানে কাটি, একদম লেন্থ ওয়াইজ মাঝখানে হলো ওর সেন্টার, কিন্তু ইউ টেল মি, সেন্টার তো একদম মাঝখানে, দ্যাটস ফাইন, লেন্থ ওয়াইজ সেন্টার, কিন্তু ওর সেন্টার অফ ম্যাস কি এই জায়গায় হবে? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? No, sir. অফ কোর্স নট। তাহলে নন ইউনিফর্ম বডির, আচ্ছা নন ইউনিফর্ম বডির ডেফিনিশন কি? ইউনিফর্ম বডির ডেফিনিশন হলো অল থ্রু আউট দ্য লেন্থ আমার ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা সেম থাকে। আর নন ইউনিফর্ম বডির ডেফিনিশন হলো তুমি যদি এই এন্ড থেকে কাটতে কাটতে সামনে যাও, অফকোর্স তুমি সার্কেলই পাবা, প্রত্যেকবার কাটার পরে ইউল গেট আ সার্কেল। এখানেও একটা সার্কেল, এখানেও একটা সার্কেল, এখানেও সার্কেল, এখানেও সার্কেল। বাট টেল মি সামথিং, এই লাইন ধরে যদি তুমি কাটতে কাটতে সামনে যাও all throughout the length, will you get the same area of these circles? No. Guys, no, of course not. No, sir. হ্যাঁ, সার্কেলের এরিয়া কিন্তু তুমি সেম পাবা না। সেম পাচ্ছ না মানে কি গাইস? হোয়াট ইউ সে? তোমার মনে কি আসে? সেম না মানেই দিস ইজ এ নন ইউনিফর্ম অবজেক্ট। আর যদি ইউনিফর্ম হইতো অল থ্রু আউট দ্য লেন্থ আমার ক্রস সেকশনাল এরিয়া সেম থাকে। গাইস রিপিট আফটার মি ইন ইওর হেড। সেটা হলো ইউনিফর্ম অবজেক্টের জন্য, ইউনিফর্ম অবজেক্টস এর জন্য অল থ্রু আউট দ্য লেন্থ আমার ক্রস সেকশনাল এরিয়া সেম থাকে। আর নন ইউনিফর্ম অবজেক্টের জন্য অল থ্রু আউট দ্য লেন্থ আমার ক্রস সেকশনাল এরিয়া সেম থাকে না। অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে গ্রেট। নেক্সট আসি।
আচ্ছা, ক্রস সেকশনাল এরিয়া সেম থাকে না, নন ইউনিফর্ম অবজেক্ট সবগুলা বুঝলাম, কিন্তু কোয়েশ্চেন ইজ নন ইউনিফর্ম অবজেক্টের সেন্টার অফ মাস কোথায় হবে? আমি যদি এটাকে একদম সেন্টার ওয়াইজ মাঝখানে কেটে ফেলি, অ্যাকচুয়ালি লেটস ডু দিস, একটু কপি করে রাখো। আমার ইয়ে কোথায়, ডিসটেন্স পাইছি, আমি একদম এই এন্ড থেকে স্টার্ট করে এই এন্ড পর্যন্ত এটা নিলাম, এন্ড থেকে এন্ড পর্যন্ত নিলাম। দিস ইজ ফাইন। 3.32 ইঞ্চ, এটাকে একটু চেঞ্জ করা যায় দেখি তো। দিস ইজ 3.32, যদি একটু কমাই 3.26 না, আমি একদম 3 চাই। 3 কি করা পসিবল? লেটস মি ট্রাই। আমার একটু বুঝাইতে ইজিয়ার হবে। পারফেক্ট 3। আর তাহলে এটাকে আমার সমান করতে হবে, সমান করা তো ভেজাল, যাক পেরে গেছি। হুম, 3। আচ্ছা, তাহলে 3 এর একদম অর্ধেক কি হয় গাইস? হোয়াট ডু ইউ সে? 3 এর একদম অর্ধেক কি? 1.5, রাইট? তাহলে এটা যদি পুরোটা 3 হয়, 1.5 শুড বি ওভার হিয়ার, এই জায়গা থেকে স্টার্ট করলে ডিস্টেন্স 1.5, চলবে। 5 1 লাগাই দিছে আবার। পারফেক্ট, 1.5 ও পেয়ে গেলাম। এটা দিস ইজ 3, দিস ইজ 1.5। এই জায়গায় একদম সেন্টারে কি আমার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি হবে? না, তোমরা অলরেডি অ্যান্সার করছো আমাকে, নো, দ্য অ্যান্সার ইজ নো। তাহলে ইউ অ্যান্সার মি, এই পয়েন্টের কোন সাইডে হবে? দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি সেন্টার, বাট এই পয়েন্টের কোন সাইডে হবে? টুয়ার্ডস দ্য লেফট অর টুয়ার্ডস দ্য রাইট? একটু চিন্তা করে অ্যান্সার দিও। দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল সেন্টার, দিস ইজ দ্য সেন্টার, guys take a look at the diagram on the screen and answer me. সেন্টার পাইলাম আমি, কিন্তু আই এম নট লুকিং ফর দ্য সেন্টার, আই এম লুকিং ফর সেন্টার অফ মাস। চিন্তা করে আমাকে অ্যান্সার দাও। সেন্টার তো ঠিক আছে, সেন্টার অফ মাস কোন দিকে হবে? এভরিওয়ান? স্যার আর একটু রাইটে। এই সেন্টার থেকে রাইটে হবে নাকি লেফটে হবে? স্যার রাইটে। রাইটে, অ্যাবসলিউটলি রাইট, রাইটে। কিসের জন্য আমি তোমাকে এক্সপ্লেন করতেছি, খুব কেয়ারফুলি শুনো। তুমি যদি এই পুরো জিনিসটাকে, এই পুরো জিনিসটাকে একদম এই সেন্টার ধরে কেটে ফেলো, ইফ ইউ জাস্ট লিটারালি কাট ইট ইন হাফ, তুমি যদি এই একদম মাঝখান থেকে সেন্টার ধরে এভাবে কেটে ফেলো, এই সাইডের ম্যাস মেজার করলে, লেটস সে তুমি একটা ইয়ে দিয়ে, ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স দিয়ে, আমি এই পার্টটা মেজার করে দিচ্ছি, মানে নাম দিয়ে দিচ্ছি, এই পার্টটা দিলাম গ্রিন, দিলাম শেড করে দিই একটু, এই পার্টটা দিলাম আমি গ্রিন, আর লেটস সে এই পার্টটা দিলাম আমি ব্লু।
ইউ টেল মি, তুমি যদি গ্রিন আর ব্লু পার্টটাকে সেপারেটলি মাঝখান দিয়ে কেটে ইসে বসায়, ইলেকট্রনিক ব্যালেন্সের উপরে বসায় মেজার করো, দুই সাইডের ম্যাস গুলো কি সেম হবে? হোয়াট ডু ইউ সে? সেম হবে এভরিওয়ান? No, sir. জীবনও সেম হবে না। কোনটার বেশি হবে কোনটার কম হয় বলো তো? কোন সাইডটার বেশি, গ্রিনের বেশি নাকি ব্লু এর বেশি হবে? Sir, blue. ব্লু এর বেশি হবে। এখন এই হোল্ড দ্যাট থট, তুমি ওকে মাঝখানে কাটলাম, দেখো এখন ইউনিফর্ম বডির জন্য তুমি যদি একদম সেন্টার ধরে কাটো, তুমি এই সাইড মেজার করো আর এই সাইডের ম্যাস মেজার করো, টু ইয়োর সারপ্রাইজ ইউ সি যে দুই সাইডের ম্যাস সেম থাকতেছে। এন্ড দ্যাটস ওয়াই ইউনিফর্ম বডির জন্য সেন্টারই আমার সেন্টার অফ ম্যাস। আর সেন্টার অফ ম্যাস হলে আমার একটা পয়েন্ট যার দুই সাইডে সেম অ্যামাউন্ট অফ ম্যাস হয়। গাইস এটা কিন্তু আরেকটা নন ফর্মাল ডেফিনিশন বলতে পারি আমি, ঠিক আছে? ফর্মাল ডেফিনিশন তো লিখছি উপরে, এই যে it is the point through which the entire weight of a body appears to act, এই পয়েন্ট দিয়ে ওর ওয়েট অ্যাক্ট করবে। আর আরেকটা খুব নন ফর্মাল নিজের বুঝার জন্য সেন্টার অফ ম্যাস হলো এই পয়েন্টার লেফট সাইডে যতটুকু ম্যাস আছে এই পয়েন্টার রাইট সাইডেও এক্স্যাক্টলি ততটুকু অ্যামাউন্ট অফ ম্যাস পাবা। গাইজ অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার এই পয়েন্টটা? কিন্তু এই জায়গায় কিন্তু তা না। তাহলে হোয়াট ডু ইউ হ্যাভ টু ডু? হোয়াট ইউল হ্যাভ টু ডু ইজ এই পয়েন্ট থেকে ইউ হ্যাভ টু গো টু দ্য রাইট, আরো রাইটে গেলে দেন অনলি দেন ইউড সি যে আমি যদি এই জায়গাটা ধরে আরো রাইটে যাই, মেবি সামওয়্যার ওভার হিয়ার, তখন যে আমি দেখতেছি যে ইয়েস দেয়ার ইজ আ পয়েন্ট ওভার হিয়ার, কালারটা চেঞ্জ করি, দেয়ার ইজ আ পয়েন্ট ওভার হিয়ার, আর এই পয়েন্টের লেফটে আর রাইটে আমার সেম ম্যাস পাচ্ছি, তখন দিস ইজ হোয়াট ইউ ক্যান সে center of gravity, sorry, or center of mass. This is what you call center of mass. দেখো তো, this was the center and this is the center of mass. Is it same? Of course not. This is not the center of mass, but this is the center of mass. কেন? Why is this point the center of mass? Because এই পয়েন্টের লেফটে যতটুকু ম্যাস আছে রাইটেও এক্স্যাক্টলি ততটুকু ম্যাস আছে। So this is one of the ways of identifying center of mass. Guys, ask me right away, এতটুকু বুঝতে কারো কোনো রকম কনফিউশন আছে নাকি?